हेलो 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 सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो लेभल 51 नेपालको आजको स्ट्रिममा। हामी चाहिँ आज कन्ट्रोल भन्ने गेम खेल्न गइरहेका छौँ। द गेम इज फ्रम 2017 बट द गेम इज स्टिल नाइस। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोस्टरिकन वाइल्डल्यान्ड्स पनि स्टार्ट गरेका थियौँ गर्न चाहिँ, तर हुन्छ नि कोअप खेल्ने भनेरै सुरु गरे हो। त्यो चाहिँ अब सधैँ सबैजना अभाइलेबल हुँदैन होइन, त्यही भएर आज चाहिँ म कन्ट्रोल खेल्न गइरहेको छु। कन्ट्रोल चाहिँ सिङ्गल प्लेयर स्टोरी ड्रिभन गेम हो, हरर टाइपको, बट एक्सन सुपर पावर टाइपको पनि हो, बट मोस्टली हरर पनि छ होइन। सो आज चाहिँ यो गेम आइम गोइङ टु ट्राई। आज जिजीमै खेलिरहेको छु। सो मैले न्यू गेम स्टार्ट गर्छु किनभने मैले जमानामा एकचोटि यो खेलेको गेम हो हुन चाहिँ, तर द गेम इज सो गुड के स्टोरी अनि गेम प्ले सिस्टम सबै राम्रो छ। This is gonna be weirder than I usual. hope you guys enjoy the game. Can't be helped. Let's do this. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always सेटिङ्सहरू हेर्छु एकचोटि। Oopsie daisy. Okay, I have the glad to hear from you. audio levels are fine between It's just desktop that audio and my I get my hopes sound up. voice. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. Federal Bureau of We Control. stare at it and we think that's the whole world. The room The room and the poster. and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. Jesse Faden. I'm here. Why did you bring me here? So Hello? यो गेमको स्टोरी चाहिँ अलिकति Anyone weird here? छ हैन। दिस इज एक्चुअली रेमेडी इन्टरटेनमेन्टकै गेम हो हैन। रेमेडी इन्टरटेनमेन्ट भनेको चाहिँ द सेम गाइज हु मेड म्याक्स पेन 1, म्याक्स पेन 2 हैन। दिज आर द सेम गाइज द्याट मेड दिज गेम्स। सो यो गेममा चाहिँ अलिकति हरर एलिमेन्ट छ हैन। एलन वेक खेल्नु भएको छ होला। एलन वेक पनि रेमेडी इन्टरटेनमेन्टकै गेम हो। एन्ड एलन वेक र यो कन्ट्रोल चाहिँ दे आर काइन्ड अफ इन अ सेम युनिभर्स टाइप होइन। एउटै युनिभर्सको चाहिँ गेम हो दुइटै होइन। स्टोरी कनेक्टेड छ। सो
अर्को कुरा चाहिँ यो गेम चाहिँ लाइक जब रिलिज भएको थियो त्यो बेलामा आरटिएक्सको चाहिँ एउटा बेन्चमार्कै जस्तो भएको थियो होइन यसको लाइटिङहरू अनि फिजिक्सहरू लाइक यो गेमको फिजिक्स कस्तो हेभी छ क्या लाइक तपाईँको This पार्टिकल seal. फिजिक्सहरू यता I saw it a long time ago. हेभी छ यो गेमको I keep seeing it in my dreams. सो स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जेसी फेरेन चाहिँ आफ्नो ब्रदरलाई खोज्दै आइरहेको हुन्छ क्या लाइक सानोमै आफ्नो ब्रदर गुमाएको हुन्छ लाइक गुमाउनु हुनाले नट काइन्ड अफ डेड काइन्ड अफ गुमाएको होइन कस्तो भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक घटना घटेको हुन्छ कि प्यारानर्मल घटना घटेको हुन्छ अनि यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस्तै प्यारानर्मल एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्ने हुन्छ क्या सो त्यो बेलामा चाहिँ उसको ब्रदरलाई चाहिँ फोर्सफुली लगे जस्तै गरे हुन्छ एन्ड सी हेजन्ट सिन अ ब्रदर सिन्स सी वाज अ किड अनि खोजिरहेको हुन्छ अहिले आएर चाहिँ लाइक यो ठाउँ भेट्टाउँछ होइन अनि जेसी फेरिनको चाहिँ एउटा लाइक त्यसलाई उस हुन्छ क्या एउटा पावर जस्तै हुन्छ पावर त नभनौँ जस्ट एउटा इन्टर डाइमेन्सनल बिइङ हुन्छ क्या उसँग चाहिँ एभ्री टाइम उसँग हुन्छ अनि उसँग कम्युनिकेट गर्छ अनि जेसीसँग एउटा स्पेसिफिक पावर पनि हुन्छ क्या त्यो पावर चाहिँ लाइक यो Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. लाइक यो इन्टायर बिल्डिङै एउटा प्यारानर्मल बिल्डिङ हो क्या अहिले देख्नुहुन्छ व्हाट आई मिन सेक्युरिटी अर्डर एक दिन पढौँला यो प्यारानर्मल इन्भेस्टिगेसन लाइक यिनीहरूले चाहिँ कुनै प्यारानर्मल चिजहरू भएको छ भने त्यहाँ गएर इन्भेस्टिगेट गरेर के भइरहेछ भनेर चाहिँ त्यो फिगर आउट गरेर लाइक केले गर्दा चाहिँ एनोमली भएको उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरिरहेको हुन्छ क्या Hey, excuse me. रमाइलो छ स्टोरी वियर्ड छ हल्का There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, neither you are no helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you halauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. हामी यतैबाट पसेर होइन पुरा एक राउन्ड घुमेर त्यतैबाट निस्क्यौँ कि भर्खर डिड यु गाइज नोटिस द्याट देयर इज नो वे आउट कि हामी आएको बाटो लाइक क्लोज्ड अफ दिस इज अ प्यारानर्मल एनोमली सो हामी यहाँबाट त पसिहाल्यो अनि यहाँ एलिभेटर थिएन यहाँ पेन्टिङ थियो त्यो जेनिटरको अनि यो वेट साइन थिएन वेट फ्लोर साइन हेर टेक्स्चर लोड नगर्नु फेरि आई हिट इट व्हेन दैट ह्यापन्स The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. त्यो भन्नु खोजेको I've been trying to pull it down ever since. यो हाम्रो जुन यो रियालिटी छ नि त्यो Will you रियालिटी help? पछाडि पनि एउटा डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन छ भन्नु खोजेको कि यो चाहिँ उसले चाहिँ त्यो अर्को डाइमेन्सन देखे हुन्छ कि जेसीले सानो हुँदाखेरि जेसी र उसको ब्रदरले अनि त्यही प्यारानर्मल एक्टिभिटीलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न यही कन्ट्रोल ब्युरो अफ कन्ट्रोल आएको हुन्छ होइन अनि लाइक उसको ब्रदरलाई चाहिँ लिएर गएको हुन्छ कि इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि सो सी हेज बिन सर्चिङ फर दिस अर्गनाइजेसन फर भेरी लङ टाइम
हिस्ट्री सिङ्कको त लाइक बेन्चमार्कै थियो एट अ टाइम एकचोटि चाहिँ एउटा समयमा अजिब छ कि अजिब छ तर गेम चाहिँ रमाइलो छ अलिक गाह्रो पनि छ कन्ट्रोल त्यत्रो इन्ट्रेस्ट एलिभेटर डुइया खोल्छ Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. किन टेक्सचर लोड नभएको हाइमै राखे जस्तो लाग्थ्यो सबै हाइमै छ टेक्सचर रिजोल्युसन हाइमै छ ठिकै छ त मोसन ब्लर त अफै छ नि मोसन ब्लर अफ छ फिल्म ग्रेन सबै हाइमै छ मिडियम सबै ओके 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 सब हाइमै छ त ठिकै छ त टेक्सचर लोड हुनु टाइम बल्ल लोड भयो टेक्सचर लोडिङ टाइम चाहिँ स्लो भएको छ ओके सो हामी चाहिँ अब यो फेडरल ब्युरो अफ कन्ट्रोलको डिरेक्टरको रुममा जाँदैछौँ होइन टु आस्क हिम सम क्वेसन्स अबाउट आवर ब्रदर तर के अनएक्सपेक्टेड हुन्छ होइन द्याट वाज अ गन शट that we just heard. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Screen filter जस्तो भइरहेछ नि यो जेसी जोसँग बोलिरहेछ त्यहीको लाइक इफेक्ट हो क्या इन्टरडाइमेन्सनल बिइङ हो क्या एउटा Something's outside. Was coming here a mistake? जेसीसँग लाइक त्यो जुन सानो बेलामा चाहिँ एउटा त्यो अर्को डाइमेन्सन देख्यो यो रियालिटी भन्दा बाहिरको अर्को डाइमेन्सन देख्यो भन्ने थियो नि हो त्यो बेलामा चाहिँ यो एन्टिटी चाहिँ आएर जेसीसँगै लाइक अट्याच भएको हुन्छ क्या सो सी क्यान टक टु दिस एन्टिटी डिरेक्टर त्यही हो अनि उसले त्यो ह्यान्डगन टिप्यो होइन And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. सर्भिस वेपन भन्छ क्या अनि एउटा रिचुअल हुन्छ यो इन्टरडाइमेन्सनल एउटा रिचुअल हुन्छ होइन अनि त्यो रिचुअल कम्प्लिट गर्न सक्यो भने बल्ल त्यो सर्भिस वेपनसँग चाहिँ लाइक त्यो मान्छेको बाइन्डिङ हुन्छ क्या अनि द्याट पर्सन बिकम्स द नेक्स्ट डिरेक्टर अफ कन्ट्रोल ब्युरो अजिब छ स्टोरी इन्टरडाइमेन्सनल एन्टिटी the board one now I need to complete this test that they have given us right physics destruction खतरा छ यो
The same Service gun. vehicle. अब यो ट्रायल कम्प्लिट गर्न Okay. सकेन भने चाहिँ Now I मर्छ have a gun. सब फिर्ता आउँछ फेरि त्यो ब्लक्सहरू के लाइक त्यो ब्लक्सहरू नै एम्युनिसन हो क्या अजिब छ सर्भिस वेपन रिजेनरेट्स एम्युनिसन अटोमेटिकली वेन नट इन युज एम्युनिसन भनेकै त्यो ब्लक्सहरू खस्तिर entity बोलेको interdimensional being your previous director Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Okay. So we are the next director because we will this gun. Oh! I'm very bad at it. What is it? You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. So interdimensional thing भनेर चाहिँ हाम्रो माइन्ड चाहिँ इल्युजन गर्नु हुन्छ क्या यसमा चाहिँ आर्थी चाहिँ रिलोड हुँदैन है यो गेममा आर्थी चाहिँ सोल्जर मात्र स्वाप हुन्छ यो चाहिँ मड हो हैन हेल्थ रिकभरी मड मैले यहाँ गएर आफ्नो पर्सनल मडमा यो हेल्थ रिकभरी मड राख्यो भने हैन अपग्रेड जस्तै हुन्छ कि हेल्थ रिकभरी पर एलिमेन्ट पिकअप त्यो जुन ब्लू ब्लू कलरको थियो नि जमिनमा त्यो टिप्दाखेरि अलि बढी हेल्थ रिजेनरेट हुन्छ कि यसले चाहिँ सो आइ एम गोइङ टु इक्विप द्याट बिकज आई निड द्याट लाइटिङ हेर्नु न आरटीएक्स आरटीएक्स मिडियम राखेर ट्राई गर्नु पऱ्यो एउटा सेकेन्डरी डिस्प्ले
रेकर्डिङ स्ट्रिमिङ अनि यो गेम रन ओ माई गड यो ल्यापटपले धानिरहेकै छ आरटिएक्सलाई हाइमै राखेर हेर्नु कस्तो कान्ट ओपन दिस यो भित्र जान मलाई लेभल 1 क्लियरेन्स चाहिन्छ छैन यता भिसिङ मलाई अन गर्न मन लाग्दैन अरू सबै हाई छ होइन सबै ठिक छ सबै हाई छ रे ट्रेसिङ हाईमा छ है हाई सेटिङमा छ The hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. भन्दाखेरि लाइक यो सर्भिस वेपन यो बिल्डिङ अनि त्यसपछि त्यो हटलाइन भन्ने सबै लाइक अब्जेक्ट अफ पावर हो क्या अनि त्यो अब्जेक्ट अफ पावरको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्यारानर्मल पावर हुन्छ क्या यो सर्भिस गन भयो यो सर्भिस गन भनेको डिरेक्टरले मात्र विल्ड गर्न पाउने गन भयो होइन इट्स अलाइभ अनि त्यसपछि अब हेर्नु हामी डिरेक्टर भएको यो बिल्डिङको पुरै फोटोहरू पोर्ट्रेटहरू चेन्ज भइसक्यो क्या हाम्रो फोटो जेसी फेडेनको फोटोमा चेन्ज भइसक्यो वियर्ड अब त्यो हटलाइन भनेको पनि एउटा ल्यान्डलाइन फोन होइन ओ माई गड डाइमेन्सनबाट आएको एन्टिटीहरूलाई चाहिँ हिस भन्छ क्या HISS हिस लाइक हाउ स्नेक हिस त्यस्तै त्यो एन्टिटीले चाहिँ लाइक हाम्रो यो ब्युरोको मान्छेहरूलाई सबैलाई लाइक आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेको छ क्या अहिले त्यही हो यिनीहरू हामी फाइट खेलिरहेको सो त्यो अर्को डाइमेन्सनबाट आएको बिइङहरूले चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन देख्नुभयो आरटिएक्स ब्रो आरटिएक्स अनि त्यो यसले चाहिँ हाम्रो यो रियालिटीलाई चाहिँ लाइक एब्जर्ब गर्नु खोजिरहेको छ क्या Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Basically, यस्तै अब्जेक्ट अफ पावरहरूले चाहिँ हाम्रो यो रुमहरू अनि हुन्छ नि यस्ता यस्तै कुराहरूलाई अल्टर गर्न सक्छ क्या लाइक इट क्यान चेन्ज इट क्यान म्यानिपुलेट अनडिफाइन्ड रिडिङ वेपन आर्मर ड्यामेज यो ब्लू कलरको यो टर्चहरू यो सबै हेल्थ आइटमहरू अटोमेटिक gain from headshots, right? Damage enemy against armor. A damage against enemy armor, okay. अहिले लाई मन जस्तो armor
युट्युबमा रिट्रेसिङ त्यस्तो इफेक्टिभ पनि देखिएको छैन होला सायद further to the into the bureau okay चाहिँ bureau central area तिर जानु central executive oh my god central executive Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. so she's talking to That that babble's entity. contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. यो सुन्नुभएको छ नि यो मान्छेहरू बोले जस्तो यो सबै एक्स्ट्रा डिमेन्सनल एन्टिटी त्यो हिस भन्नेले नै लाइक च्यान्ट गराइरहेको हो कि यो उनीहरूको बडीलाई लाइक एब्जर्ब लाइक कन्ट्रोल गरेर क्या पोजेस गरेर सो यो भनेको त्यो अर्को जुन पिरामिड थियो नि ट्रेनिङ गर्दाखेरि त्यही पिरामिड हो होइन यो भनेको चाहिँ एउटा फोकल पोइन्ट हो क्या इन्टरडाइमेन्सनल ब्यारियरको एउटा फोकल पोइन्ट हो क्या सो वी निड टु क्लेन्स दिस पोइन्ट सो द्याट we can remove his from this area. So I need to go down, I think. Oh god, sorry. Health item or टिक्न पाएन भने okay once again The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Aura vibe change. See, it's cleared out now. अब पुरा बिल्डिङै चेन्ज हुन्छ इन्टेरियर नै चेन्ज हुन्छ Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. Dr. My turn. Darling Should I lie? scientist
Jesse Faden. कस्तो I'm texture just गर्नु? visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. सबले थाहा पाइसक्यो Hold on. We're coming out. लाइक सबैको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भएको जस्तो क्या लाइक अलरेडी एभ्रीवन नो शी इज द डिरेक्टर अलरेडी वियर्ड Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this कस्तो टेक्सचर hostile force, this एकछिन Hiss? पज गरेको टेक्सचर लोड भयो that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. Hiss. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And extraordinarily, you. उसँग त You entity are छ नि the त, आफ्नो director, and personal entity. that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to यहाँको me, स्टाफहरूको लागि नथिङ इज क्रेजी saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, किन टेक्सचर push the hiss out. what the heck is wrong with the texture The whole room man? shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's. What the heck? I can't even. Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. This was a monologue. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Texture You load with me? नभएको देख्दाखेरि कस्तो We did it before. Push the hiss out. I have this phone. फास्ट ट्राभल गर्नलाई अहिले कुनै पनि अरू पोइन्ट छैन आउटफिट कुनै पनि हक छैन Cleanse the his corrupted agent कोर्टरुममा गएर आइटम छ Give me them upgrades, baby. बेला बेलामा स्ट्रिमलाई के हुन्छ भने स्ट्रिमले तर्साउँछ त्यही हिस एजेन्टहरूलाई क्लेन्ज गर्नुपर्छ आरटीएक्सबाट मैले के डिफ्रेन्सै देखेको छैन यार आरटीएक्सलाई आरटीएक्सलाई अफै गरिदिन्छु केही डिफ्रेन्स देखेको छैन आरटीएक्स भन्नाले डिफ्रेन्स त देखिन्छ तर लास्टै सटल डिफ्रेन्स छ त्यतिकै ठिक छ यस्तो साह्रो डिफ्रेन्सै देखेको छैन
health recovery per element to pick up energy recovers. No. I don't like that. फाइल भन्नै छ कि यो गेममा लाइक ब्याकग्राउन्डको स्टोरीहरू त्यस्तै कुराहरू चाहिँ लाइक नोट्सहरू अनि यस्तै फाइल्सहरूबाटै थाहा हुन्छ यो गेममा चाहिँ त्यस्तो छ के पर्यो हेल्थ रिकभरी हायर भर्जन 24% 1% भने हाई रहेछ and I'll take it better than nothing right cleanse गरिदिहालौँ अब यो क्लेन्जिङ यो सबै प्रोसेस छ नि यो चाहिँ लाइक शी गेट्स हेल्प फ्रम द्याट एन्टिटी शी इज विथ यो जुन यो एफेक्ट देखिरहेको हुन्छ नि त्यही एन्टिटीको एफेक्ट She can't bring them back. They are already corrupted by the hiss. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. Textureहरू किन DLSS off गरेर It's a DLSS off. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench? The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the Hotline. Said I should find it. Hotline. Direct connection. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Which means he's already possessed by his... They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too.
I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know Yeah, you hot like. it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. The hotline. बजिरहेछ फोन. ट्रेन्चले कल गरिरहेछ जेसीलाई so that he can inform her about the hiss. कस्तो creepy लाग्ने यो audio. Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Okay. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. म DLSS फेरि अन गर्छु है. I liked it better with DLSS on. Okay. सबै हाई छ. ब्राइटनेस अलिकति बढाउँ है. डार्क एरिया लास्ट डार्क भयो क्या. सबै हाई छ. मोसन ब्लर अफै गरेँ म आफैले बिकज आई डोन्ट लाइक मोसन ब्लर होइन. एमएसए सबै हाई हाई सबै छ. ओके. आरटिएक्स अन गर्दा नि त्यस्तो साह्रो डिफ्रेन्स त छ बट त्यस्तो लाइक इग्नोरेबल डिफ्रेन्स छ क्या. त्यो भएर आई डोन्ट डिएलएसएस अन ठिक छ. आरटिएक्सले दिएको फङ्सनालिटी यतिकै पनि त रिफ्लेक्सन्सहरू राम्रो छ नि. रियल टाइम रिफ्लेक्सन त हो नि. यतिकै ठिक छ डिएलएसएस. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. The world is shitty, yes, but I don't want it to get destroyed. Nice answer. The oldest house भनेको यो building. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. With that entity. अब यो अरू सबै कुराहरु पछि हेरौँला. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. That will take a lot of time to do that right now. अब हामीलाई जान छ कम्युनिकेशन्स डिपार्टमेन्टतिर. There it is again. Our welcome message. Let's go. Probably something here.
रिलोड आर थिचेर हुँदैन है यो चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ Yes, it's overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that. जे पनि यो सुनिरहनु भएको छ नि यो सब हिज बोलेको document यो एरियामा पनि अहिले जान मिल्दैन ड्यामेज हुन्छ we need some sort of I forgot this unstable area एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुपर्छ क्या सर्भाइभल हरर गेमहरूमा चाहिँ अथवा यस्तो टाइपको गेमहरू एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुपर्छ आइटमहरू point आता है मैच I'm gonna cleanse this point. Yeah, calm all of you again. The place is changing again. Weird. Communications.
We're on the right track. यहाँ पनि एउटा background information जस्तै छ रमाइलो छ Just look at him. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. यो पनि object of power हुन्छ This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. With the help of that object of power. So त्यो अहिले हामीले पाउँछौँ त्यसको power transfer हुन्छ हामी because we are the director. Wait a minute. यहाँ थिएँ हैन साइडबाट जानु मिल्दैन अझै गएर त्यो पावर लिन अझ हामी यो पुशवाला पावर मात्रै छ हैन अब चाहिँ पुल एन्ड पुश दुईटै पावर आउँछ छ यहाँ आइटम I don't want to miss any items. I knew it. Yeah, they disconnect. त्यो जुन अघि देखाएको थियो नि त्यो भिडियोमा त्यस्तै एउटा डिस्क हुन्छ त्यहाँ हैन अब्जेक्ट अफ पावर हो An object of power. Such a place have latched onto it. We need to cleanse it. See, it's dangerous. So if I cleanse that, I will be able to harness its power. Get the power of telekinesis after we cleanse this. See? Now I can pull in and throw out. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? They're the boss. I'm not their director. I'm no one's director. Item उठाउन मिल्छ
the power भने physics based छ क्या लास्टै यिनीहरूको टेस्ट हो यो the board we need to complete this test and we'll get the power of that यसको चाहिँ एनर्जी सिस्टम छ त्यो माथिको सेतो बार देख्नुहुन्छ नि त्यो सकेपछि we can't use that power anymore power recharge हुन टाइम लाग्छ त्यो बेलासम्म गनले गनको एक्युरेसी अलिक कम रहेछ यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन बेस छ नि यसलाई चाहिँ अट्याक गर्न खोजिरहेछ कि अर्को डिमेन्सनबाट हाम्रो डिमेन्सनलाई कब्जा गर्न खोजिरहेछ कि सो वी नीड टु ट्राई एन्ड स्टप अब तपाईँहरूलाई बेसिक आइडिया भइहाल्यो यो गेमको लाइक वाट दिस गेम इज अबाउट There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss. पड्किने चिजहरू शिल्डवालाले फाल्नुभयो भने लाइक उनीहरूको शिल्ड एकैछिन भात्दै जान्छ क्या नेक्स्ट थिङ्स इजियर गनले मात्रै शिल्डवालाहरूलाई अलिक टाइम लाग्छ क्या अर्को सिलिन्डर चाहियो पड्किने चिज आई निड समथिङ द्याट एक्सप्लोड्स something that explodes. See? Wait. Makes things much more easier. Wait. कसैलाई मेरो भिडियो खानु मन लाग्छ यो चाहिँ आइटमहरू कहाँ जाओगे हाहा बाहिर यो अर्को तरिका अघि त्यो बाटो लक थियो अनलक भयो कति बेर भयो घन्टा हुन लाग्यो ठिकै ल आज नयाँ पावर पाइयो आज यही स्टप गर्नुपर्छ क्या सायद स्ट्रिम इट्स अलरेडी 7:17 भइसक्यो सो म यहीँबाट आएको नि होइन ओके नाइस 7:17 भइसक्यो आज स्ट्रिम हेरेको पनि रमाइलो भयो होइन न्यू टेलिकाइनेटिक पावर द्याट वी क्यान युज रमाइलो छ ल त गाइज आज यति नै गरौँ होइन रमाइलो भयो आई होप यु गाइज इन्जॉयड द गेम प्ले वी शैल कन्टिन्यू अगेन टुमोरो जब मिल्छ टाइम होइन त्यो बेलामा सो आजको लागि यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई गुड इभिनिङ अनि गुड नाइट अनि मेरो र नेपालको तर्फबाट बाई बाई